Good afternoon, one and all. So in this session, we are going to learn what is indexing in MongoDB. Now, what indexing will make MongoDB query a very effective. Indexing plays an important role in terms of efficient execution of queries in MongoDB. What indexing will done? It will improve the performance of an application, and if no indexing is done for a collection, let me say, then MongoDB query has to scan the entire documents in a collection to match a specific query for any particular document. సో ఇండెక్సింగ్ కనుక మనం మెన్షన్ చేస్తే మాంగోడిబి స్కానింగ్ అనేది చాలా వరకు రెస్ట్రిక్ట్ అయ్యి అవుట్పుట్ చాలా ఫాస్ట్గా రిట్రీవ్ అవుతుంది. ప్రాపర్ ఇండెక్సింగ్ విల్ ఇంప్రూవ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ రన్నింగ్ ఇన్ మాంగోడిబి డేటాబేస్. ఇండెక్సింగ్ జనరల్గా మనం కలెక్షన్స్కి అప్లై చేస్తాం. అఫ్ కోర్స్ మనం కలెక్షన్స్లో డాక్యుమెంట్స్ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు మాంగోడిబి డిఫాల్ట్గా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఐడి జనరేట్ చేస్తుంది, 24 లెటర్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి. దట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అన్ ఇండెక్సింగ్. సో లెట్ మీ ఓపెన్ మై మాంగో షెల్. సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టైప్ మాంగో షెల్. Yes, I am going to clear the screen. I am going to use my database. Let me use my database. I am going to create a new collection, db.create collection. Let me write my collection name as MacBook Pro. I am going to press enter. Yes, now I am going to insert a data, db.macbookpro.insert one of. So let me insert the underscore ID by default from the user itself only. So maname underscore ID in generate cheyochu. So let me type this one as ename. So let me make it as kbn and I am going to press enter. Inserted successfully. I am going to insert another underscore ID but by separating the fields. Underscore ID kanaka manam separate cheste, then MongoDB will retrieve only underscore ID value. So let me write here like this, that is college. I am going to press enter. Now db dot, let me make it as MacBook Pro dot find. Yes, I am going to press enter, and here you can clearly see that both values are retrieved here, only underscore ID is retrieved. Now I am going to insert any other data, so let me type this one here. So db dot underscore, let me remove the underscore ID so that MongoDB will generate a default underscore ID for a particular value. So మనం ఏదైతే డాక్యుమెంట్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నామో దానికి MongoDB will generate a particular object ID. So let me make it as a document. Now I am going to press enter. Yes, now I am going to write like this, db.macbookpro.find. So here this one is the 24 alphanumeric underscore ID or object ID that was generated by MongoDB. So an automatic ID, which is the first field of MongoDB documents, and while creating a document itself we can specify the underscore ID. Now what is indexing? So indexing create చేయడం కోసం నేను ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను, ఆ వేరియబుల్ వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. సో మై వేరియబుల్ వాల్యూస్ విల్ బి లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈజ్ మై ఇండెక్స్ వాల్యూ, సో విచ్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ టైటిల్, ఇయర్, ISBN, pages and weight and dimension and tags. So this one is an array and this is an nested documents. Now we can apply the indexing for title as well as year also. ఒకవేళ నెంబర్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ కనుక మనం ఎక్కువ ఇన్సర్ట్ చేస్తే అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో మనం సార్ట్ అవడం కోసము వీ కెన్ పాస్ 1 and -1 వాల్యూ ఫర్ టైటిల్. సిమిలర్లీ మన డాక్యుమెంట్స్ అసెండింగ్ అండ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో రిట్రీవ్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక వీ కెన్ పాస్ -1 and 1 ఫర్ ఇయర్ ఆల్సో. సో ఫస్ట్ I will create an index value. So my index value will be like this. So db.macbookpro. I am going to create index. So in the index method, that is create index method, I am going to pass my data, that is index, or let me insert first MacBook Pro dot insert of, let me insert this data here. So here my data is my index, so my index. So let me check the alphanumeric or alphabetic. So let me press enter, and here you can clearly see that deprecation one will come. Since we have used insert, we can use insert one or insert many. Now the data was inserted successfully. So let me check the data first. db.macbookpro.findof.pretty. Now the data is inserted successfully with an object ID here. Now for the data inserted, I am going to create an index. So for creating an index, MongoDB will provide a method called create index. So let me create an index for the title itself, that is db.macbookpro. Let me write the method, that is create index.
Now I am going to apply the indexing for title itself only. If at all we are having a number of documents, then this query will retrieve the data in ascending order. Now I am going to press enter. Similarly, wait, create spelling wrong, CREATE. Let me check the spelling, EATE. So let me press enter. Yes, the index was created successfully. So this is an example for single indexing. And even we can create a compound index also. That is, for compound index we can pass the next value. So here let me make it as year for -1. So title for 1 and year for -1. I am going